Гей, геймеркі і геймеры, прадстаўляю першы эпізод дыспатчу. Магчыма, гульня года, калі нешта ў лесе здохне і ўзнагароду возьме не экспедыцыя. Мяне гульня зацікавіла з першага эпізоду, але як сведчыць актыўнасць на маім канале, не так шмат у мяне вольнага часу, і толькі зараз дайшлі рукі, што мяне зацікавіла. Critical Role. І я возьму і зачытаю, каб нікога не прапусціць. Лора Бейлі. Раз. Мэтью Мерсер. Трэвіс. Трэвіс, просто Трэвіс у яго складанае прозвішча. О, дзе моя? Эшлі Джонсон. Маріша Рэй. Теліш. Лейн О'Брайен. Карацей, усе людзі з Critical Role. У момант, калі гэта стала вядома і гульня была праданая, мне, бо апошнім часам, я не ведаю, некалькі, напэўна, год мяне ўжо вельмі цікавіць уся гэта тусоўка Critical Role і ДНД, і насамрэч мне не так атрымлівалася у яе уліцца, бо кампаніі Critical Role вельмі вялікія і вельмі доўга глядзець, ведаеце, это як падпісацца на прагляд серыялу, у якога ўжо ёсць 8 сезонаў. Таму вось зараз пачалася 4-я кампанія, і нарэшце я гляжу. Вось, так што, магчыма, беларусы нам нават пашчасціла, што няма лакалізацыі. Ладно, это было бы опцыянальна, але мы пачуем галасы ўсіх гэтых герояў, такімі, якія яны ёсць. Будзем пачынаць гуляць. Аголам вельмі люблю такія гульні, але апошняе, што я праходзіла, напэўна, Life is Strange True Colors, таксама праз тое, што там было з Critical Role. Так, субцітры, ну, прабачце, нам яны патрэбныя будуць. Імёны тых, хто размаўляе, ну, не ведаю. Окей, анімацыя, бэкграунд некі. Ну, давайте, няхай так. Божухна, чаму так шмат? Заменяць ліцэнзійную музыку. Ну, прыйдзецца заменяць, бо, на жаль-то, у мяне YouTube. Візуальная цэнзура. Так-то таксама трэба, бо у нас YouTube, але я хачу паглядзець, таму... Таму я вам, може, заблюрю, калі трэба будзе. Сама зраблю вам цэнзуру. Окей. Блин, я забыла, што я хацела на геймпадзе так-то інтэрактыўна ці сінематаграфічна. Ну, інтэрактыўна. Быць часткай, канешне, усіх гэтых падзей. Хаця вось гэта, канешне, больш у маім стылі сядзець і толькі клікаць дыялогі. Ой, окей. Вельмі раненька пачынаем праходзіць, каб больш паспець, бо, звычайна, калі я праходжу всё зараз, альбо гляжу штосьці зараз, у мяне эмоцыі неяк яскраве адчуваюцца, бо ты не паспяваеш адпачываць ад падзеі, і тебе накідваюць уже новыя падзеі. Obviously, I love him. He's my dad. What does that mean? Just say what you want to say. It's just, when you add obviously, it feels a little less obvious. So, I'll ask again. How do you really feel about your father? It's as if maybe it's a little more complicated than you feel comfortable admitting, which is completely understandable. Look, he's gone. That's a bit of an understatement. How so? Well, he's more than gone, because he's fucking dead. That's the most gone you can be. Just so sensitive. Listen, if I didn't love him, we wouldn't be here, right? We don't О, have у to нас get into it. кров, а ми ляжим на No, землі. we're in it now. Why would I be trying to find the man who killed him if I didn't love him? Why would I be doing any of this? Shit. My nose is bleeding. Thought I was getting emotionally snotty. No, it's probably from when I kicked you in the face. Yeah, thanks for reminding me. Что гэта за So, бойцовський here's клуб? what's gonna happen. I'm gonna hang you off the side of this building, and you're gonna tell me where Shroud is, or I'm going to drop you to your death. Come on, I thought we were having a breakthrough. Hey, we did. You know, for being a real piece of shit. Для усіх гэтых тэкстаў я буду спрабаваць рабіць субцітры, таму калі вы не разумееце, я не буду перакладаць, то можаце іх уключаць. А, мы перамаглі.
Зараз полетиш вон з балкону. Why are we outside? No telling where Зараз you'll довідаєшся, Smells like чому. outside smells. Fuck, wait. Так він навіть не бачить, він тільки відчуває, це, напевно, Just tell me навіть where горш. Shroud is. Okay. Steel mill, Llewellyn Steelworks, okay? Fuck. You sure about that? Yes, please. That's all I know. Stop screaming, goddammit. Help! Help! Hey, I will pull you up if you quiet the fuck down. Ой. Ладно, мы его не ведаем. Мы не ведаем, кто он, тому покуль что мы будем Nice talking to милосердными. someone about this stuff. I guess what I'm saying is, I'm really glad I kidnapped you. Думаю, магчыма, калі нам пашчасціць у гэтым свеце ўсё-такі з'явіцца лакалізацыя, магчыма, мы нават пройдзем яшчэ раз і ўжо будзем за якога-нибудь бэдбоя, але зараз я хачу ну так, як я бы гуляла, так, як мне адчуваецца. Так, мы апранули наш касцюмчык для помсты. Яшчэ не ведаю, паглядзім, ці хочацца мне сапраўды гэта інтэрактыўныя штукі праходзіць. Ой, анімацыя... Сок. Так, что у нас там? О, нормально. Трымай по потылице. А, ну мы не дали ему упасть. Цікаво, типа, уплывало это на то, что мы тому не дали упасть? Или, напевно, это просто каб меньше шуму нарабить? А я сверху. Не шукали? Ой-ой-ой. Ну, агулам такое, что не вельмі складаныя кнопки. Конечно, упершыню я прохожу на компьютере, на клавиатуре с мышкой. Не ведаю, другие эпизод, магчыма, все-таки геймпад я попробую подлучить. Потому что моя все жыццё у меня была PlayStation 4, и я все проходила на им. Разбіўся. Шкадаем. Придется шукать іншы шлях, ці... Не? Так, бяспека, нейкі кодзік трэба. Што, трэба просто выйсці з лабірынту? Time to finish this. Build pass. Альбо exit, альбо далей. Next time. Не разумею. А уверх, управа? Ладно. Уверх, право, лево. А, все, окей, зрозумела. Треба просто комбінацію гэту рабіць. Так, вверх, вниз, вверх, All право. right, next one. А тут ёсць нейкі час. Мы ў тупіку. А ёсць, напэўна, час, нет? Давай, круціся. А, не, чакайце, мы прыйшлі адкуда, дзе і былі. А як? А, вось. Вверх, низ, вверх. І вось тут униз. Так, зазірнем сюды, не ведаю, навошта возьмем просто Just гэта. one more. Право, вверх, низ, право. А, і цяпер нам трэба вярнуцца ўсё адно. А, я зразумела, яны будуюць шляхі. All right, got it. Так, нешта мы... Ага, вось так вось.
Ну, пришпильно, пришпильненько. Так, некие кропочки мы поставили. Это там, где наша мета. Кого мы там шукаем? О, их тут до холеры. Все камеры. А, тут уже хтось ведает. Hey, can I get a copy of that video when we're through here? Зараз ми тобі Because I'm дадим. about to fuck you up and those videos do numbers. Maybe we can go viral. Maybe we can go viral. All this build up, face to face with your father's killer, and you come in А, with that це lame я не shit. бив. Where the fuck is Shroud? You'll be here in a bit. Oh, hey! After our conversation, I asked him about your dad. Fun little tidbit. He was very well hydrated. Turns out right after Shroud shot him in the chest, your dad pissed his pants. Bet you didn't know that, huh? Це фермерська So, дим, що after мені that скинули bullet його з tore того through his балкону, так? insides, he still had enough time to know how absolutely fucked he was and just pissed himself like a little bitch. It was like so much piss. Because your dad was wearing shorts, so Hey. it just kept. I get it. У нас є такий робот. Ну, після такого удару він докладно не живий. Трансформер некий. Ні, не трансформер, хоча як у гете у Fallout. You just Ні, skip the part він where you reveal your bullshit Іде. superpower so we can fight for real. Тобто суперздольності є не тільки у героїв, а відомих і у злодіїв так само. Йон не є цікаво, гете стаут, якого ми... So you got some clever shit going Йон голий як... Bro, that Бро. works on so many levels for you. Yeah, no shit. That's the point. І зелений, голий і зелений. Гості нагадує? Ой, нам так легко розбили екран. Pretty good when normies like you use them. When you put them on someone who already has powers, fucking chef's А, kiss. тобок у нас нема суперздольності, ми просто... Ми просто як чоловік пролесний. Не, праздах. Не, ну я не уявляю, як це сцени були б як просто кіно. Це не як... Нічого зовсім не робити. І глядіть мультик, ну, з іншого боку. Як вирішиться, чи тримають. Ой, я не поспеваю осоложиваться до этой картинкой, коли мне треба натискать шмачевого запар. Я тільки гляжу, що мені натиснеться, а не гляжу, як це боже. Ну, надто великий просто екран, типу... Ось это тут плюсы PlayStation для мене, ти сидиш якби подалі, екрани так великі, але не настільки ти унутрі этой картинки. Ой, это некие червоные? Это их уже двое? Не думаю, что от першого боя нечто будет залежить, типу, конкретно от гульца. Это мусить задать некий тон історії, дати нам може некую там, не думаю, эту. Такий пісюн був, побачили через... Это что, да, инопланетяне? Ой, он може у некую жалешку размываться. А, он кислотный. Давай, не веду, як тебе бабуль что зовут. О, а як і не пройшло про зготую червоною? Ну, їх тут некая банда злодіїв. Тут навіть не он один, тут вони ще
Некий пярун мясцовы. Типа пяруня, мне здаецца, там некая дзяўчына як быццам была. Ой, ну всё. Выснова такая, што нам зараз дадуць па дупе, і нам трэба таксама збіраць нейкую цьму. Я так разумею. Ну. І што адбываецца? Так, мы ў нейкім рэжыме, калі 52 папярэджання нейкае, бар'ер. А ў бар'ера таксама ёсць, колькі ён можа вытрымаць. Хтось... А, гэта ёсць, это наш фінальны босс. What do you got left on them shields? I said 40%, but boss man says you're down to 28. Яны настолькі добра мяне ўжо ведаюць. 29 босс правы? Good Ён... news, buddy. Што калі ты ёсць наш бацька? Не, ладно, я смеюся. Isn't really yours anyway. Ой. Хто нас выратуе з гэтай дзярмовай сітуацыі? System check. Calculate the damage per second hitting shields. Then tell me how many seconds I need to divert astral У нас pulse ёсць energy мозги. from rocket boosters. 12.89 seconds of damage before critical. Oh hey, boss man says if you're planning on diverting pulse power to the boosters, Пус it won't пауэр, work. так. This is a limited time offer, dude. What's Да up? ігноруй You were so йому. fucking talkative earlier. I'm just the messenger here. Says you're not calculating that shit. Stop your leg. Канешне, яго босс здаецца вельмі разумным, Fuck it. але слухаць свайго ворага вы што? Неяк мы All goes left. Now get out of there, гэта babe. вытрымаем, спадзяюсь. Мы же галоўны герой, давай. Просто каб хоць вырвацца ад іх. Подсмакчыце, епта. Нам показалі яго твар. Атрымалася? Status. Pulse status stable. Foreign device detected. На нас які за жучок начепили? Бомбу. Йо. Так, попередження, що таке? Warning. Чомусь червоне? Warning. А, нам просто вибух это не показали. Dispatch. Так, нас заховала. Які тік-ток-денсери. Тут, може, була б некая пісня, коли б ми не виключили ліцензійну музику. Ось гэта вайрал яна пайшла. Мільйони переглядів. For nearly 50 years, a Mecha Man has protected Los Angeles. Built by an ordinary Мехамен skilled гэта ўсё ж таки This наш first тата, suit was напевно. loved by some fans as Але Mecha ён Man быў не Prime. вельмі блізкім з Three сваім generations сынам. of pilot. Their identities kept secret have given everything to protect this community, including their lives. After the tragic passing of Prime, the То бок next наш Mecha Man, тато все-таки known був as героєм. Astral, teamed up with a star-studded superhero group known as the Brave Brigade, leading to an unprecedented period of peace in the О, Southwest. Піксельна, от After єсть. years of loyal service, Як у tragedy четвертій struck кампанії. again when Shroud, a Critical former Role. Brave Brigade member turned villain, killed the pilot of Mecha Man in cold blood. А, яны But були yet again, as hope was lost, a third generation of хаурусниками. Mecha Man emerged. A Mecha Man for the modern era. A bulwark against organized crime in the greater Los Angeles area. Until today. Earlier today, Mecha Man broke his silence and addressed the media. Это ми зараз будемо щось казати. Ну, ось гэта, конечно, працка такая.
a поколенческая. lot of speculation about my health and the state of the Mecha Man suit, and I'm here to put that speculation to rest. The suit has been damaged beyond my ability to repair, so I will be stepping back from superhero work, effective immediately. Ніхто не може гэта починити. Does this mean your career is over? One at a time, please. Ashley Rhiness, San Pedro Daily, do you have anything to say to Ці your можете fans? сказати нешта своїм Public фанатам? outpouring, the vigils. Я A lot of them роблю were worried все, you wouldn't wake що up. було у I моїх suppose I want them to know I did my best. можливостях. I worked as long as I could, as hard as I could, and that's all anyone can do. Next question. Наступне бадання. Tribune. Does this mean you're retiring as Mecha Man? Значить ли, що ми заходимо на пенсію? Are you 100 years old? Why are you talking like that? Answer the question, buddy boy. Are you retiring? My readers need the skinny, and I aim to deliver. Let's Немає get it on the коментарів у record. нас на цю I'm not тему. looking to comment on that just yet. That's the only skinny I can give you. All right, just one more, please. I got to get back to just one more. Preferably someone from the Century. Charles Kingsley, South Bay Signal. So, Shroud kills your father, goes Він to jail забив 15 вашого years, breaks батька, out, іде and immediately dupes you into попав a у тюрму, trap where he destroys the Mecha Man suit and і він puts you in a потім coma вийшов for з months. тюрми. У комі на місяць ми були. I didn't hear a question in there. Two-parter. First, why didn't Shroud kill you? You haven't been conscious for months. It'd be easy money taking you out. Okay, Shroud wanted the Astral Pulse and Mecha Man gone. He got both. I'm not sure I mattered much. Right, you're unimportant. Which leads me to my next question. Most heroes avenge their І тут не family. дають нам обрати You did варіанти. the opposite. You killed their legacy. Чому це ми disappointed would your dad так be само if he were here right спробували now? Avenge? Your father, your grandfather, they must be rolling over in their Ну, graves. давайте відкажемо на це питання. I think he'd be proud, because I'm alive. Which, as you so sensitively pointed out, he isn't. I think he knows that I sacrificed everything and that I did my best. Being Mecha Man, protecting my community, was the greatest honor I'll ever have. Now I have to live knowing that. Ну, Thank you for щиро, coming. не чекала я такого персонажа головного. Просто по неким відосикам він подається неким хлопцем, таким максимально звичайним. Але якби цим би він розважає доволі дорослим. Да самі ви... Ой, ну у нас тут некий Готэм Сити, ё-моё. Да ты у комі. Hey, assholes. Ну, нельзя Yeah. так. All you assholes. Pretty disrespectful for you to be doing that in front of me. Може, ми їх просто напужаємо? Бачиш мою... Keep loading. We're out Мой of here твар. in 30. And who the fuck are you? Yeah. Хто ми? Go fucking hobo ranger? Who the fuck are you? Я Мехамен. Mecha Man. You're not Mecha Man. That's Mecha Man. I'm Mecha Man, dipshit, okay? That's my suit. Wow, you're gonna be wishing you had it right now. Whatever the Ой. case, I'm enough to deal with a pack of fucking Skittles idiots like you. God damn it. Look, you're hurt. You're not thinking straight. You don't want to fight Так, someone who knows which правая у hand нас. every punch is coming from. Добре. Ладно. Это було безглуздо. У пятерых. Ну, вирутите нас хто-нибудь. Ну, хто-нибудь. Ой, так після такого можна кому ще на декілька місяців. О, нарешті. Конечно, повели мы себя, ну, не вельми. Ну, крашиха просто с неба свалилась. That guy I threw, he landed on the roof, right? All good. Phew. Hi, I'm Blonde Blazer. I work over at Superhero Dispatch Network. Hey, hi, yeah, I know who you are. You're like
famous. Oh, I don't know about that. I'm just a corporate hero for hire. You're the real deal. You're the famous one. Right, I don't А think у кого infamous is є the гроші? same as famous, but... Oh God, your arm. Oh, yeah. О, зайшла That's повітатися? gross. Yeah, you look like some kind of mime DJ. Let me see it. I'll help you. Usually dislocates the other way. Я можу It's сам. fine. No, it's fine. Don't worry. I can do Не it роби. myself. У нас просто мужське его не That's- дозволяє, щоб жінки Hey, допомагали. yeah, thank you. One of them is on that roof. О, поліція приїхала. Розбирайте You тих look like you could use a холопов. drink. А так, What makes you say that? то як ти виглядаєш? Ну, некую музичку нам додали. I didn't even realize it. Yeah, well, you know what? They can taste the rainbow in jail. What do you mean? Like different colored dicks? Sorry. Ось це узровень гумору, який ми поважаємо. I'm a little buzzed. I don't really make jokes like that. I think Vizzy's rubbing off on me. Who? Someone I work with. It's... yeah. Колеги? Некі. Ну, я так само некий тяжкий день, судя по всьому. I can't tell which one of us had the Але rough day. випить 0,5 залпом. No, I had a great day. Well, that's Cassandra. totally true. Oh, you're joking. Sorry. It's fine. Я ще одну. Don't worry about Може, keeping вона up. просто не може Something to do with напитися. the powers. It takes a lot for me to feel anything. Ну, судя по всему, sad она sentence. уже выпила Hey, шмат. you should give yourself more credit to do what you did for as long as you did, especially довольно without молодым. superpowers. Not true. What do you call this? Что I can это? fix that one for you too. No thanks, I like this one. Thank you. Это его суперздольность. So, how did you afford all that? You must have spent hundreds of thousands of... Millions. So you'll understand when the check comes. You're serious? Мільйони? Yeah, Ну, I ти на basically рекламі burned та through my заробляєш. inheritance Ну, я, keeping it може, так going. само? The last couple of years have just been duct tape and sheer determination. Why did you do it? Do what? Sacrifice everything to be a superhero to the point of financial... Ruin? I was gonna say hardship, but ruin was the first word that came to mind, yeah. You must be completely broke at this point. I Ну, don't know. нам подобається I допомагати guess I людям. just like helping people. Тому ми це робимо. І нам це So, запомнить. are you drunk yet or what? Ну що? Yeah, I should probably be switching to water. Good, because I was hoping after some drinks to loosen you up, I could learn a little more about you. And, if all that went well, present you with a proposition. О, нам дадуть порацу. A proposition. Yeah, I'm just trying to figure out if this is a fit or not, you know? Then it's just a matter of picking the right moment. А, ну, Well, I гучить have to цікаво. say, Blazer, that does sound intriguing. That's actually Это не вода. water. God, this is like pure alcohol. It's not like alcohol, it is И Нага alcohol. там пиво I know запивала. because you spit it directly into my open mouth. That's water. That, see how it has ice. in it? You drink Это... hard liquor from a pint glass? Actually, I usually just drink it straight from the bottle, but I thought that would be embarrassing. I'm gonna go clean up. I'm so sorry. No, it's fine. I will be right back. Ми вже закохалися? Да, що ти робиш? Что, хочешь попробовать? Это все-таки вода. А, я понюхала, потому что они Alright, just so you know, не было I only выполнено turned все. around because someone yelled, not because I'm a bitch or anything. Don't you watch the news? This is a superhero bar. Oh, wow. Are you a Да, superhero? That's so cool. Is this your power? You're like, tell people obvious shit guy? I really Нарывается. don't remember me.
Wait, А, it's coming ми back to його me. Hold on. відаємо. Yeah, it's coming back to me. Oh, wait. I know it. You are sunglasses indoors at night, guy. Your superpower is that you're able to let everyone know in the room that you're a douchebag, because you should literally never do that unless you're at the final table of the World Series of Poker, but even then, if you win, Ну, будемо зараз you're знову still a fucking loser. змагатися. У нас уже перестала бути перев'язана рука. А, ну я нашу нам її управила, але... No, like a bitch. I control the fire. The fire? And the flame. And my skin does not burn. I am Flambe. And you... Wait, oh shit, I do remember you. You're that shitty villain I busted up. Not anymore, mecha dick. As I literally just said. Я он тепер I am Flambe. a real супергерой. And you are not mecha man anymore. So... You need to get the fuck out of here. Алкоголь. We can do this the easy way. Sorry, which way was that? No, Punch Up. You're literally fanning the flames right now. Shit, yeah, you're right. Anybody got a rug? Нема тут давно. You gotta drop and roll, lad. Thought he doesn't burn. Some people become scared before they even know they're hurt. Like babies. Чому всі з ним фліртують? Що відбувається? Дівчата, тримайтеся. Mecha dick, get the fuck out of here. I get it. Can you just tell Blazer I'm outside? Даяна вже може Relax. звалила What do його. you think? Бартендер так само має суперздольності. Криптонайт? Ой, вона взяла нам напойчики. Hey, I couldn't find you. Та мене витурили It's оттуль. cool. I was just admiring the art in this dumpster. Ну, але каб бути крутим, ми гэтага Tell не why скажем. anyone would put those words together. Why are you holding drinks? Nightcap? You're in trouble. Actually, according to the bartender, that's exactly what you are. What А, happened? in Лена there? вже відає. I walk out and the bartender's Так, яка pissed. буде наша Whole версія? energy is awkward. And why did it smell like burnt hair? I got a little fired up with the guy, but he ran off before anything happened, so... Oh, you got fired up. Yeah? Does that not sound convincing enough? Hold these. I know a place. You stung. It's a little out there. Easier if we fly. А, і вона буде нас тримати. Голодный, уже готовое меню есть. Ой, у нас такий романтичний момент. Ми летим над городом. Ночним. Разом з напоєм. Голлівуд, Лос-Анджелес, так там отримлюється. I actually thought you were taking us to sit on it. Hmm? Oh yeah, that would have been cool. Oh no, yeah, this is better. Cause you О, can гэта see як заставка. and it looks like there's a couple up there already. Дякую, що допомогла. I really appreciate you coming to my rescue back there. I still think I could have handled it, but Не мог ти, all I'm нічого. trying to say is thanks. I should have just said that, but yeah, I'm still talking. Don't you worry about it, Robert Robertson. Роберт Робертсон, ось наше ім'я, окей. І навідає, хто ми. How do you know my name? Oops. Не вже випила стільки. Okay, I'll tell you. But only after you tell me how you ended up with a name like that. Oh, you mean a name like Robert Robertson III? The third? Я не всі були Роберт Робертсон. There was Grandpa Bobby, then my dad, who I called Dad, but everyone else called Robbie, and then me, Robert, because I wanted to be taken seriously. Family tradition. In more ways than one. Gramps was the first Mecha Man. He died in the suit before I was born.
Dad was killed fighting Shroud. That's when I took over. There was a little inheritance and the life insurance money. I'm so sorry. За то, что они померли, им давали Just your run-of-the-mill, sad superhero origin story. страховка, ось откуль The все family гроші. tradition, if there is one, is dying in that suit, which I guess I don't have to worry about anymore. Так, у тебя нема костюма больше. What is it? I'm not quite drunk enough to share my origin story just yet, but Ну, ми remind me to почекаємо. tell you someday. Definitely. Тобок, ми ще побачимося. Так, ми будемо брати усі можливості. А, ні, не хоче зняти з нас майку. У нас кавалка вуха нема. We can work with this. Та. Спробуй хоча б. Що буде? А, такі тримаються? No, this. I'm sorry if I gave the wrong impression. Oh, no. It's my fault. I'm so sorry. I totally misread that. You didn't. I mean, you did. But I definitely. Ну, справедливості The way I раді went about сигнали були things такі. I'm sorry. Але It was я, all a навіть, little п'яний, loose, так що... a little unprofessional. Unprofessional? I'm not sure that applies to this. I'm actually here on official business. Я хочу пропонувати нам працю. I mentioned right before you spit in my mouth. Still mortified about that. It's fine. Do you remember a superhero named Trackstar? Remember, of course. He's like family. That I haven't talked to in a while, but what about him? I work with him at SDN. He recommended you. Mentioned that he worked with your father. Yeah, he was the youngest member of the Brave Brigade, so he was kind of my babysitter for a while. How's he doing? He's doing great. He's why I'm here. Ну, ми вже зрозуміли. Роберт, чому ти не можеш зрозуміти? Я вже казала про це. Dispatching and mentoring some of our rookie heroes, SDN can make you Mecha Man again. But this Ну да, у time with їх, all the напевно, є resources that a вельми company шмат as big as грошей. ours has at their disposal. No more paying out of pocket for repairs. Support staff, the whole shebang. So Это было this was интервью. like some sort of interview? I was worried that you might be Crazy? unstable, damaged, unfit, batshit, dipshit, I don't know, whatever you want to call it. It's a big investment. It'll take Ну так. considerable time and money to get the suit repaired and the missing pieces replaced. Plenty of time to learn how to dispatch. У тебя все равно нема level up some of the праці. heroes on our roster. Так що Your да. experience, your work ethic, your perspective, it's all invaluable. Share it, Robert. Коли You мені have a lot left to починати? give. So when do we get started? Wait, so you want me dispatching? What's that even mean? Oh, right. I was supposed to test you at the bar. Here. The drunk people shouldn't be throwing things at drunk people. Тим більше, що я на моцному і не могла Am зашпильнути I цю штуку вельми waiting, далеко. or are you waiting? What's going It on? was supposed to Що open це up when I таке? threw it to you. Well, okay. А ось there. відчинилось, окей. Pop it on. This is part of the assessment. And don't move too much in there. You're sitting on the edge of the billboard. Greetings and welcome to this Вітаємо. training simulation. We may be superheroes, but we're nothing without SDN's real hero, the Dispatcher. So, Dispatcher, where do we start? Ну, давайте почнемо наш тур. Well, it appears we've got our first call from a subscriber. Что это такое? I saw И some что там? scary, suspicious men last night leaving the old movie theater. И что я You'll на что receive зробив? requirements to help you determine which heroes to send. Such an Requirements. array of brave heroes to choose from. How could you possibly pick just one? Так, дайте This graph will почитати. show you what a hero does well Давайте скончимо, а and потім not so well. почитаємо. Так, стати у кожного є, зрозуміло. Так, нам нужно атакувати дьявольську базу операції. Обороніть собі супроть Фойс. Що за Фойс? Так, Фойс? Супроть озброєних ніяких чолов.
That Так. sounds like me. Phenomenon. Дай поглядеть. А, будуть озброєні? А, мені поки що не дають інших. Now that at least one hero is being dispatched, it's time to get to work. Ні, так інших навіть поглядіть поки що нельзя. Ладно, навчання I такое. am on the way. Давай. Тобто мені просто треба буде оцінювати ситуацію і I will обирати now return когось to SDN. з такими здольностями, як треба. Ми десь побачимо на карті, де наш штаб. When a hero returns to SDN, they'll need some much-needed R&R. That stands for Rest rest and and relaxation. relaxation. Відпочинок і відпочинок. Don't forget to review your hero's performance. They won't be sent out again until you... Короче, будем On цим SDN's лідить. Давайте. state-of-the-art graph, we can see an analysis of what skills the call required. Угу. Let's see how well I did А, after тут responding to that есть- caller's, well, call. Іконками показують. There's no such thing as a perfect fit. Use your intellect and your roster. The more that my skills align with the needs of the job, the more likely I am. Successful, все зрозуміло. 80% поспіху, так що... Organized criminals, often led by figurehead supervillains, are the scourge of Southern California. We work tirelessly to root Так, them нечто out. новеньке. Так, є некий потенційний схованка некого злодія, не злодія, як це по-іншому ніяк. Так, треба... все, іконки зникли, треба дослідувати. Щось і декод Mysterious Clues. Так, мобіліті, харизма, інтелект. Думаю, нам треба хтось з мозгами. Ох, це некий ідеальний воїн. Мені здається, Яна. Іна сама розумна. А можна некілька дослати, і тоді повеличить шанси на поспіх? Думаєте, хопить? Ну, давайте поспробуємо. Knowledge is power. Що там, у інтернеті ховається хтось чи ні? Так, ну некий є винік. Ми можемо вже поглядіти. Як я обирала 69 поспіху. Poor marks on that one. Не, ну шанси були великі, нам просто не пошанцювало. Ё-моё, наступний. Так, некий музей. The museum is going to next local superheroes. Needs a guest speaker. О, хтось, хто має вельми велику харизму, нам треба. Ну ось ён. Excellent choice. Oh, if these streets could talk. Так, вона поки що відпочиває. Брейнбук. One of your Брейнбук, heroes це needs you. була Ешлі. As their Так. leader, your heroes will look to you. Make choices and follow where they lead. Так, вельми сумна нека реч, яку наш этот розмовляє. We are going to have to... Треба поімпровазити. Ну, я думаю, треба парочку жартів накинути на цю эту ситуацію, яка було не так сумно. These choices need the right skill. Remember each of your hero's strengths and weaknesses. Так, так він вельми добрий би у харизмі. Ми обрали What can I правильно. say? A lot, actually. Що я можу сказати? Шмат. Ну, зрозуміло. Так, це поспіх. Convoy of Diablo's Ой-ой-ой. gangs are harrying the highway patrol. As if traffic in this city was not bad enough. Speaking of traffic and going places, does SDN offer paid time off to take vacations? Of course. PTO Ну, нам accrues at a треба regular хтось, rate over time. хто може Use it however you обороняти. like, as long as you discuss your schedule with your manager well in advance. The fuck is a PTO?
Я не ведаю, что такое отпочинок. Давайте вас двоих, думаю. Все мусить быть добре. The diabolical supervillain El Diablo is attacking Los Angeles General. Oh no. It's one of my arch nemesises, El Diablo. А ну That ты means уже the все. Diablo in Spanish. Huh, he must have been using the convoy ambush as a distraction. And to attack helpless hospital people. That Неплохо обрали. craven bastard. Speaking Но of я... hospitals, did you know У його не SDN offers a robust тримається benefits package for all full-time employees? That's phenomenal. вернуться. Я вельмі шмат, конечно, розмовляють, прикольно. Привлечь увагу треба. Притягнути увагу. Ну, давай себе, не ведаю. Ну, я отпочнусь не поспею. Я не поспею отпочнусь, як это скончится, да? SDN values work-life balance. When the bell rings, your shift will end very soon. Ого, у їх ще й працовний день есть. Ладно, давайте поспробуем. Хотя это абсолютно не то, что треба. Яны просто не подоходять. No, help us. We're being held hostage. Send help, please. You can find suggestions on how to handle hostage situations on page 234 of SDN's Guide to Dispatching. Боже, мы не будем конфлікт читати, ви що? Ну, хостичі нам так само. Треба визволити їх і примусити їх здатися. Ну, ніяк не ведаю, ладно, поглядім. Поглядім, може, що отримається. До речі, треба хоч поглядіти. Чи був у нас некий поспіх. Ну, поспіх 100%, ура, 95. Конечно, ми двоїх дослали. Ой, вельмі великий шанс, що не отримається. Пошансувала. 53 усього було. Так, это тут подшивается, а тут у нас что? Не, ну... А чему котик намалеван? Это... так. Мне здається, вось... все, она занята, этот подшивает. У нас только ты есть. О, Эшли, класс. Ладно, поглядим. Так, что у нас тут? Чи можна за такий режиму ніяк вийти? Чи треба чекати, коли їх скончиться? Ну, не дрэнна, мне здаецца, вінрейт у нас пакуль што ідзе, толькі адзін мы прайгралі. Ну і вось, напэўна, уже скончыўся працоўны час. Больш не з'яўляецца новае. Ну, бабулю, это было вельмі лёгкае, так, заданне. SDN solves all problems, big and small. So? We never ignore the people of the city, particularly the elderly. Speaking of retirement, quick question. Phenomenon, does SDN offer 401k matching? Yes, but there are limitations. Your Ja, HR конечно, тут representative will have all корпорация the такая типовая. Our shift is done now. It is time for lunch. We couldn't have done it without you, dispatcher. Too true. I'm going to enhance my break time with some of the snack offerings in our break room vending machines. Great idea. Thank you again, dispatcher. I hope to be seeing a lot more of you. Goodbye for now, and don't forget Ну, to будем be менеджерить phenomenal. покуль что. Did he just say phenomenal? It felt pretty natural to me. And that it's natural for me to end up mid-tier, that said, for a first time, І it вона feels заснула pretty... покуль що, но ми там довго часу були. Did I drool on you? I don't think so. Well, you see why we thought of... Well, why Trackstar thought of you. It makes sense, yeah. Что? Meet me at the SDN А office. ты не хочешь спустить нас на I'm not землю? done saving you yet. Хотя, магчыма, там и, конечно, есть лестница. Эй, Кассандра. Ты моя шлюша, то? Is there a ladder, or...
Ну, я про гэта ще подумала. Так, у нас є собачка, у нас є котяшка. Sorry I'm late. Так, вельмі секюрна, ну нам не далі доглядаць яго пароль. Хто такі добры хлопчык? Were you a good boy? Так, ён быў, паглядзіце на яго. I met a nice lady. Ну, She wants to help us out. ну ён вельмі бедны, канешне. У яго у скрынях все. Ну, вось такі першы эпізод. Мне вельмі спадабалася. Мне ўжо не церпіцца паглядзець наступнае. Так, континью, это пачнецца адразу другі, ці будзе некая, не ведаю, статыстыка по першаму эпізоду? Ай. Так, вы і 51% гульцоў абралі алкаголь. Колькі? Ну шмат. 54, окей. Некоторые люди ведают, что такое межи. Так, мы 54 поцеловали Блейзер. Мы и 54% гульцоў не далі яму заваліцца, а трэба было. Я думаю, ён бы, правда, выжыў, типу, хутчэй за ўсё. Так, у нас 94% паспяховых, як бы мовіць, рухаў была у бойкі з гэтым чалом. На 40% лепш, чым... мы лепш, чым усяго 40%, то бок мы дрэнна. Мы дрэнна. Ну і ладно. Мы 49% гульцоў адказалі рэпартору, мы 39 абралі пра акуляры, мы і 45 сярэдняй добрасці. Ну, то бок мы все-таки дрэнна так-то паменеджылі. Таксама не вельмі добра. Ну, напэўна, людзі шмат якія ўжо ведаюць, якія там трэба опцыі абіраць. Вось. На гэтым канец першага эпізода. Дзякуй вялікі за прагляд. І будзем у наступнай серыі праходзіць другі.